tulikava introduction ya Microsoft Word ambayo tuliangalia parts zake, tukaangalia document formatting, tukaangalia image, video, table, page number, equation and bullets, tukaangalia page layout, tukaangalia printing technique, tukaangalia na Google Docs. Okay. Sawa, asante. Nadhani ume-exhaust vitu ambavyo tumevifanya jana. Sasa naomba mmoja atuonyeshe ame-approach vipi ile assignment. And I think Evodia, naomba utusaidie. Utuonyeshe assignment yako umefanyaje. Utufundishe kidogo kwenye assignment yako ukifanya. Evodia, nadhani nimeona submission yako. So karibu. Evodia, upo online? Limekuja kwa surprise eh? Nipo na simu hasa, namna ya kuelekeza na shindo, ila nimeelewa namna ya kufanya. Labda nilikuwa kwenye kompyuta. Kompyuta umeacha wapi sasa? Ofisini, nakumbuka vitu vichache. Haya bwana. Kuna rafiki yangu hapo anaitwa Hitler. Hitler nimeona huko kwenye mazingira ambayo ana kompyuta. So Hitler, naomba utuonyeshe what you have done. Mnanisikia hapo? Tunakusikia, tunakupata. Okay. Hapo kwenye screen yako kuna hapo kwenye screen yako kuna button chini imeandikwa share screen. Unaiona? Yeah. Click tu hiyo. Make sure kwamba ile document yako ulioifanyia kazi umeifungua kwanza, alafu then utarudi hapo utashare screen, tutaweza kuona kitu ambacho umekifanya. Sawa. Hapo inaonekana? Hapana, hatukioni. Umeclick share screen? Nimeclick. Baada ya kuclick share screen imekuletea vitu gani? This PC. Okay, sawa. Yeah, kwa utachagua hiyo document yako itakuwa imeonekana somewhere pia nadhani. Sasa. Ifungue hiyo document yako pia tuione. Sawa. Inaonekana? Try subiria ifunguke nadhani. Tunaona screen yako hapo, tunaona list of the document. Nadhani document kwako haijafunguka bado. Okay. Sijui kwa nini haijafunguka. Ana kama na hapo fresh. Hapo fresh. Naomba utuelekeze ulifanyaje bwana. Kabisa. Okay. Nilichokifanya nenda kwenye design. Okay, nilienda kwenye insert. Afu nikaenda kwenye smart art. Kwenye smart art hapa nilikuja kwenye choose your smart graphic. Under choose your smart art graphics. Kwenye hii list, kuna list hapa nilikuja kuangalia tu ile layout ambayo naitaka mimi nitumie. Kwa hiyo nilikuja kwenye relationship hapa, kwenye hierarchy. Hierarchy hapa nikachoose okay, layout ninayoitaka mimi. Kwa sababu
Sawa, nichukue hii hapa. Chukua hii hapa kwa sababu sinaonekana hapa, kwa hiyo yeah, tunaona unachokifanya. Sawa kabisa. So juu pale title nikaenda kwenye header pale nika edit ili ije tokee with its title. Okay, baada ya hapo sasa hizi area nilikuwa na enter zile specific details ambazo mimi nataka ziapie. Kwa mfano hapa, kwa sababu nilikuwa nataka ni heri kuna structure type. Kwa hiyo nilikuwa naweka hapa, nilikuwa namweka ule mtu wa juu kabisa. Okay. Kwa mfano the vice chancellor. Sijui kama nimeandika sahihi, lakini I hope it is understood. Haina shida hiyo, au maneno yana shida. Alafu hapa after the chancellor nikaweka kuna wasaidizi wake wale deputy wale. Unaona? Okay. Kwa kuna deputy academic na deputy administration, DVC administration and academic. So unameleta hapa niliweka DVC maana yake deputy vice chancellor academic. Alafu on the right nikaweka DVC administration and the research au finance, sijui research. Sasa nilikuwa na edit kwa sababu nilikuwa nataka niweke kulingana na ninavyoona mimi au ninavyotaka mimi. Japo hii iko fixed, ila nilikuwa najaribu kuweka kwamba watu gani wanaweza kuwa under DVC administration na watu gani wanaweza kuwa under DVC academic. Japo hii niliyochagua ina vitu vidogo, ile ilikuwa kidogo na nani. Kwa hiyo kwa mfano kushoto hapa au kushoto hapa nilienda left click kwenye mouse. Nikaenda kwenye hapa. Add shape. Okay. Nikaweka below ika expand namna hiyo. Kwa hiyo nilikuwa naendelea kufanya ile art, yani kudesign tu yani. Kwa sababu nimeshapewa njia. Sasa hapa DVC academic nikaweka finance. Finance manager tuseme au finance, ina depend na hiyo organization yenu ikoje. Kwa hiyo mimi nilikuwa nina structure kulingana na how it looks like, yani my organization ambayo nipo mimi. Kwa hiyo hapa nikaweka director. Inaashumu kwamba DVC is okay, kwenye hierarchy ni mkubwa kuliko director, labda director of finance anaweza kuwa chini ya DVC. Kwa sababu DVC ni baada ya mkuu wa chuo VC. Okay. Kwa hiyo director of finance. Alafu na hapa nikaweka director of planning. Okay. All right. Mimi nadhani Nyamanda tumeona approach yako is a very nice approach, and tunashukuru. Nimeona kama kuna watu kama 3 au 4 wametumia the same approach ambao umeitumia, with which is very good, and mimi nadhani you deserve kupigiwa makofi, and tunakupongeza kwa hilo. Sasa tatizo ni makofi ya mtandaoni haya yanaweza sio anakuja, lakini hapo umeona kwenye screen yangu hapo kuna kama kialama cha makofi, ndio yanakuaga hivi. Sasa asante, this is what I made myself. All right, thank you. Is what I was trying to demonstrate. Thank you so much. Thank you so much.
Asante sana. So I think you can stop sharing and yeah, thank you Nyamanda. And from the upande wa dada, kuna ambaye anaweza akashare kitu ambacho amekifanya? We have Agnes, we have Agatha, we have Riziki, Evodia, tuna Ashura. Yeah, on the side of the wadada, kuna ambaye anaweza akashare kitu ambacho amekifanya? Bwana, mkishindwa mimi nitazionyesha kazi zenu. Agatha, umesubmit kazi yako? Mimi sija submit saa kwa sababu natumia simu, sina laptop wala computer. All right, lakini ujitahidi uweze kufanya hiyo practice, sawa? Ndio, nitafanya kulingana na mazingira niliyopo, nitajitahidi. Kuna kitu kinaitwa internet cafe. Naamini kipo mahali ambako upo. Yeah, ndio kipo, lakini kipo mbali na mazingira ninayoishi. Ukipata nafasi ya kwenda, uweze kwenda na kufanya. Ni muhimu kujihakikishia kwamba hizi skills zinabaki kwenye practice side pia. All right, niliona submission ya kuna mtu ana jambo? Niliona submission ya I think ni Evodia ameshasema yuko na simu. Niona submission ya Ashura. Ashura, can you share kitu ambacho umefanya? Nipo na simu, sina kompyuta. Hii ya simu imekuwa excuses eh? All right, so I think tumeweza kuona kitu ambacho Nyamanda ame present. Nadhani na ule muda ambao tulisema tuwasubiria wenzetu umeisha. So I think we better proceed na vitu ambavyo tumepanga kufanya leo. If that's okay with us. Tunaweza tukaendelea? Yes, okay. All right, the assignment Yes. ilieleweka? Imeeleweka. Sawa, mwisho wa siku tutakuwa na mtihani. Pia mjiandae kwa hilo. Haina shida mwezeshaji. All right, so let's proceed, and I think vitu ambavyo tuliplan kuvifanya leo niliwatumia kwenye group la WhatsApp. Kwa some point mnaweza mmepata picture ya vitu ambavyo tutavifanya siku ya leo. But it's okay, I can reshare it again tuweze kuona na kukumbushana kidogo some of the stuffs ambazo tutazifanya leo. This one, oh, all right, okay. Hope you can see screen yangu, sio hivyo? All right, so Yes, no. Basically ni components kule kwenye group zilikuwa zinasomeka kama 5, but actually kuna component moja ya cover page tumeimage kwenye page design. Kwa hiyo tutazifanya hizo component 4 ambao on my side nitafanya the first 2 components, then baadaye atachip in mwalimu Ima na yeye atafanya the rest of the components ambazo zimebakia. Kwa hiyo mimi nitafanya hizi za kwanza, hizi 2 za kwanza, then the rest atafanya Ima. Kwa hiyo tutakuwa leo tuna flavor tofauti on the process. All right. Sawa. And kingine labda cha kushauri in case ili uweze kupata clarity ya vitu tunavyofanya, sometimes kuna hizi network dropout, mtandao kufluctuate, kushuka na kupanda. So I would advise tunaweza tuka switch off camera or video
then baadaye kwenye ile session ya kupiga picha ya selfie tuta enable tena hizo kamera zetu. So you can just turn off your camera in case, ili uweze kupata clear audio na uweze kuona vizuri. So then from that point tunaanza sasa hivi. And I'll turn off as well. Just noting down hivi vitu ambavyo nitavifanya. So I'll share my screen and you'll confirm if you can see what I've shared. And si mnaona nicho share? Ndio. All right. Kama tunakumbuka hii document ambayo tulikuwa naifanyia kazi siku ya jana. Sasa kitu ambacho tutaanza nacho kwa leo, tutaanza na page setups, ambao page setup basically tutafanya the basic settings ambazo kwenye page yetu tunatakiwa tuwe nazo. Page yetu labda kuna baadhi ya vitu ambavyo tutataka kuvifanya. Cha kwanza tunataka to define the margin, ambao margin basically is a distance kutoka hapa mpaka pale ambapo maandishi yako yatakuwa yanaanzia. Sawa, tutafanya orientation. I think orientation tulipitia jana kidogo, ambao orientation inabadilisha hii page inavyoonekana. Kwa maana kama sasa hivi tunavyoiona iko kwenye portrait, orientation inaweza ikaifanya hii page iweze kuwa kubwa zaidi. Tukabadilisha from portrait tukaenda kwenye landscape. Alafu on the page again tutafanya issue ya columns, ambao tutaweza kuona the way ambavyo unaweza ka create document yako ikaweza kuonekana kama the way ambavyo tunasoma magazeti. Magazeti si oga ni kurasa moja, lakini ndani inakuwa kama ina columns hivi. So we shall display hivyo vitu vitatu on the page setup. It's a lot, lakini tutajitahidi tuende taratibu ili tuweze wote kufika kwenye the same goal. So on the page setup, kwenye component ya kwanza ambayo tutafanya how you can set your margin. For instance, sasa hivi maandishi yetu yanaanzia hapa, lakini when we come to the standards labda za uandishi za Open University, sometimes tunakuwa iko defined pia kwamba hayo maandishi yaweze kuanzia wapi. And kitu ambacho kina define ni kitu ambacho kinaitwa margin. Kina sababu yake ya kuwepo, and sababu moja ni kwamba kwa mfano nikianzia kuandika hapa ambapo ipo kama default, sometimes ina shida when it comes to binding and vitu kama hivyo, kwamba naweza nikabind document alafu na maandishi yakawa yamemezwa na the binding process. Kwa sometimes maandishi yanatakiwa yasogee at a certain point ili hata nikibind document yangu isiweze kuwa na any effect katika usomaji. Kwa hiyo if I want to work around na hivyo vitu, kufanya hizo setup, nitakuja hapa kwenye layout. As you can see on the layout, then margins, the very first option hii hapa. Kwa hiyo nita click hapo kwenye margin. Kwa hiyo unaweza ukachagua. By default margin yangu niko katika from the top, kwamba ninapokuwa naandika maandishi yangu kutokea juu ni 1 inch, left ni 1 inch, bottom na right. Kwa hiyo nimedefine zile pembe zote 4 za document yangu ambazo ni kwa katika kipimo cha inchi 1 Lakini also I can change kwamba nikaipunguza zaidi kutoka kwenye inchi 1 labda ende kwenye inchi 0.5, ambapo nikichagua hii unaweza ukaona document yangu kama imejaa hivi, kwa maana kwamba ule umbali wa kutoka juu umepungua na umbali wa kutoka upande wa kushoto na kulia, as well as umbali wa kutoka chini na wenyewe utaona kama umepungua, as if document yote maandishi yangu yote yamejaa katika the page at once. Lakini also there is another, kuna moderate,
kuna wide, ziko a number of them. Lakini sometimes mtakapokuwa kwenye process ambayo mtakuwa you are presenting on, mtakuwa mnaandaa dokumenti zenu, mtapewa vipimo kwamba labda tunahitaji top margin iwe kiasi fulani, left bottom margin iwe kiasi fulani. Sasa inawezekana hivyo vipimo visiwepo hapa kati ya hivi ambavyo mnaviona. So if you want to adapt hivyo vipimo, utakliki custom margins, kwa maana ya kwamba ikupe room ya wewe kudefine margin vile ambavyo unataka. So for instance, on this case, top margin labda unaweza ukaamua kuweka maybe sasa hivi ni 1 inch, lakini maybe unaweza ukadecide kwamba maybe top iwe ni let's say like 2 inch, ukasema labda bottom iwe labda iwe ni 1.6 au 1.7 inch, ukasema labda ukaja kwenye inside ambao ni katikati pale. In fact, we need to put portrait ili iweze kutupa vitu vyote. Then you have the inside and hizo components zingine. Also you have an option for paper. Kama ni karatasi unaweza pia ukaamua iwe na width na height ya kiasi gani. You can also define on the layout ambao you can put the header and footer as well. Lakini sisi tulikuwa hapa. Kwa hiyo after defining easy top and bottom, you can also put the inside and outside margin ambao ita define the left and the right hand side. Kwa hiyo let's say I think hapa ile mbili niliifuta. Ngoja kwanza niweke hii mbili hapa. And this is 1. Hapa niliweka 1.7, nadhani nilivyobadilisha from landscape to portrait ikabadilika. Then inside let me put 1.9, na hapa nibadilishe outside labda niweke 2. Then I can click OK ili kuweza kuona some of the changes ambazo zimetokea. So if I click OK, tunaona kitu ambacho kimetokea, the changes on the margin. From the top, from the top zimekuwa 2, huku kuna size yake pia as well as the other side. Kwa hiyo kila same hizi nimedefine based on my preferences. Sasa as you are working on your studies pia mtapewa the format kwamba let's say labda top margin watakiwa weke kiasi gani, the left, the upande wa kushoto, upande wa kulia, na bottom unatakiwa weke kiasi gani. But also sometimes it happens kwamba hivi vipimo tunavyoviona hapa vimewekwa kwenye in terms of inches. At some point unaweza ukakuta kwamba hivi vipimo vimekuwa defined as centimeters. It becomes also another challenge. Maybe you need to change them to centimeters, visiwe vinasoma inches. I think if you want to change the dimensions, the place to deal with it is, I think it is file, and file, the place that unaenda, it is options. Yeah, it is options. The display advanced, yeah, I think, yeah, then advanced, then there is a place editing options, display, advanced, yeah. So kwenye advanced, then display, then unaona hizi measurement in units zinakuwa in inches by default. Like unaweza ukabadilisha hapa ukazileta maybe in centimeters, millimeters, points, pickers, but most of the time inatumika ni centimeters. Kwa hiyo unaweza ukabadilisha ukaweka in centimeters, then uka click OK. Kwa hiyo we expect tukirudi huko kwenye margin sasa hivi tutaona zimebadilika, sio
sio inches kama zilivyokuwa mara ya kwanza. Sasa hivi zimekuwa centimeters. Kwa hiyo you can go again to your custom. Kwa mfano ile 2 inches tuliyoiweka imeshakuwa converted 2 inches to centimeters, utaona nimekuwa kama 5.08 centimeter. Unaweza ukazipunguza pia, na the time unazipunguza kwenye hii sehemu ya preview hapo utakuwa unaona pia inabadilika. Kwa naweza nikasema maybe 2, labda nishushe mpaka 2 centimeters. Then niweke tu standard kwamba kote kwa kuna 2. I can downgrade kwamba document yangu iwe na standard, kwamba kote pawe na margins zinazofanana. I can put this. Then nikimaliza, the other thing with margin unaweza ukadefine tu kwamba labda itoke katika page moja au katika page zote, but we prefer while you are setting your margin, you are the same from the very start point of your document to the end of your document. So I'll opt for the whole document, then I'll click OK. Kwa mtaona document yangu sasa hivi the way it is iko kwenye standard kwamba both the top, the left and the right hand side as well as the bottom zina the same value katika margin. That's one of the components that we wanted to share for today. The other component, it is on the orientation part. Orientation itakupa the capacity ya kubadilisha the way your page inavyoonekana. For instance, the current orientation ambayo tunayo ni orientation ambayo ni portrait, kwamba document yetu page yetu imeanza hapa, na imeishia hapa at this point. So this is the start and this is the end of our page. So we can also increase the size of this page, and some of the mazingira ambayo inasababisha tufanye vitu kama hivyo ni yale mazingira ambayo unajikuta labda una mchoro, labda ni mchoro mkubwa, au una table ambayo ni kubwa ambayo ina demand wewe una ukurasa mkubwa. So if those kind of situation happens, you need to change the orientation of your page. Sawa, kwa mfano una table labda ina columns labda 20. Ukiziweka kwenye document ambayo iko kwenye portrait, zinaweza zikakusumbua hiyo table kuonekana. Lakini sometimes ukibadilisha the same thing ukapeka kwenye document ambayo iko kwenye landscape, inaweza ikaonekana vizuri. I think we can get the feelings. For instance, let's say hapa nataka tuone kabisa practically. Let's say ni insert maybe a table, and niseme labda iwe na columns, let's say maybe 30 columns, na number of rows hizo 3 au 4, something like this. Sasa hii ni table ambayo bado havijawekwa content. Kwa I expect tukiweka content, hii table inaweza ikagrow. Yaani tukiassume tu hizi content ambazo ziko kwenye table hii hapa, tukazihamishia kwenye table hii table itakuwa kubwa sana, na inaweza ikavuka even the other side ya ukurasa wetu. Or we can also try with this. Maybe to insert a columns to the right, another column. Then basically hii kitu ita demand, tukisema tu hizi taarifa kama hizi tuzihamishe kwenye the same table like this, utaona hii table inatoka nje ya page yetu. Utaona table yetu itakuwa inafika huku, ambao sasa it's not a good thing. Kwa hiyo ikitokea situation kama hiyo, the best option ni kubadilisha tu the orientation ya page yako, ambao unaweza ukaja hapo kwenye layout, kwenye orientation, then ukabadilisha from portrait ukaenda kwenye landscape.
ambao ukienda kwenye landscape, ile table yetu ambayo ilikuwa inatoka huku kwenye landscape, una hiyo room ya kuscale bado. Kwa hiyo this is another option. Kwa hiyo in case kama una field ambayo ni kubwa, for instance sababu umeprepare document zile za budget and nini ambazo zinakuwa na field, zinakuwa na columns nyingi, and you find it it's a challenge kuonekana katika document yako ambayo iko katika portrait. Unaweza ukabadilisha the orientation from portrait ukaenda kwenye landscape. Is one of the feature ambayo ni nzuri kuitumia. The other feature ambayo I want to show you, na hii naomba nifungulie page mpya ili tuweze ku-explore. For instance, nikiwa naandika document hapa, and let me try to copy some words somewhere. Naomba ni copy paragraph niipeleke kwenye document mpya. So, for instance, on this document, hope you can see it. Mnaona hii document mpya niliyoifungua? Yeah. Yeah, you can see it. Yeah, ina paragraph moja tu. Sawa? Ngoja ni highlight. Paragraph yake ina rangi gani? Haionekani. Mimi sioni. Ndio iko nilichokuwa nakitafuta. Na mimi pia sioni. Hapo mnaiona? Bado haijafunguka. Yes. Hapo sawa. Ndio inaiona. Green card. Yeah, ina paragraph moja tu ambayo ina rangi ya kijani, sio hivyo? Si sawa, ndicho mnachokiona? Ndio. Alright. Nitoe kijani basi, nirudishe, nisiweke rangi ili tuweze kuendelea. Sasa for instance nimeandika na assume kwamba haya ni maneno mengi, just an assumption. Tafanya hivi. So, for instance, this is what ambao nimeandika, na kama umejaribu ku explore kidogo, ukiwa unasoma gazeti, basically gazeti aliyo hivi, yale yanayoandikwa kwenye gazeti soga yanakuwa yameandikwa kwenye, yani kama ni columns fulani hivi vimegawanywa kwenye, yani kama page imegawanywa hivi, sio ukurasa mzima, si ndio hivyo? Tunasomaga magazeti Kama slides plan. Inakuwa kama slides, ndio. Ngoja nitafute picha. Nasema inakuwa kama slides hivi. Ngoja nitafute picha ya gazeti. Ngoja nitafute gazeti hapa. Haya mambo ni mazuri kwa kuonyeshana kabisa bwana, inakuwaga hivi. I'll stop sharing this screen alafu ni share nyingine. Tunaona screen yangu inaonyesha magazeti mengi. Hajafunguka bado. Yeah. Ndio ina load. Unaona. Hapo mnaiona? Ndio. All right. For instance, mnaona hii picha? Si magazeti yanakuwaga kama hivi? Kwa hiyo ni karatasi moja au ni page moja, lakini mle ndani inakuwa imegawanywa kama columns, ndio hivyo? Ndio. Sasa hii kitu sisi tunaweza kufanya. Sawa? And watu sio kwamba wanatumia very advanced softwares. Most of them utakuta ni Microsoft Word ambao wanatumia. Sawa? So I'll show you how you can achieve kufanya kitu kama hicho pia. Sawa? Sasa yes, please. Let me share my screen ili niweze kuwaonyesha. So I'll come to this. Hii ndio document yangu. Nataka ionekane kama ile kule ambayo tumeiona. Nitaenda kwenye layout. Then itakuja kwenye columns hapa. Sawa? Kwa hiyo kwenye column basically sasa hivi iko kwenye column moja tu.
lakini I can define kwamba columns zangu ziwe 2, ziwe 3, au naweza nikaenda kwenye more columns. So for instance, the first option naweza nikaamua ziwe column 2 tu, 2. Sawa? Kwa hiyo utaona tayari umeona imegeuka. Vimegawanywa vile vitu in 2, 1 and 2. Lakini also I can opt kwamba ziwe column 3, something like this. Yes. Sawa? Kwa hiyo hapa juu naweza nikaamua labda, bwana mimi ni mwandishi wa habari kidogo. Kwenye magazeti ya kwanza soga la kwaga kubwa hii. Let me try to be a mwandishi wa habari kidogo. If I remember, you can highlight this and is it insert? Kuna hii feature hapa ya drop cap. Do you see this? Sio magazeti yanaanzaga hivi, herufi ya kwanza inakuwa kubwa. Sioga inakuwaga hivi au? Of course, yeah. Yes, ndio. Nasema Nyandama Hitler. Yeah. Mafunzo ya ICT. Yeah. It's very simple. This guy is so anafanya. Sawa. Kwa hiyo ni kwamba kama hii ndio herufi ya kwanza nitai highlight, alafu nitakuja kwenye insert, alafu nita click drop cap. Sawa? Okay. Ambapo naweza nikachagua iwe dropped kama hivi au nikachagua ikae kwa nje. Sawa? Kwa for instance, nadhani hii ndio inayotumikaga sana. Kwa hiyo mtu akifika hapa is something like that. Ni kitu kama hicho. Kwa hiyo unaweza kaandaa na wewe article zako, ukawa na magazeti yako na wewe something like this, ndicho ambacho hawa jamaa wanachokifanya. Otherwise, yale makurasa yanakuwa makubwa, they change the orientation, they put it on landscape. So the page becomes bigger. It's something like that. Sawa? Kuna swali mpaka hapo? Martha, how are you? Unatusikia lakini Martha hapo? Is there any questions so far? Mwanzo wa herufi kubwa. All right, tunafanya hivi. Bwana nirudi kabla sijaiweka. Una highlight hiyo herufi unataka iwe na herufi kubwa. Sawa? Then unaenda kwenye insert. Then kuna hii option ya drop cap. Utashuka chini, by default ni none, lakini unaweza ukachagua hiyo option dropped. Kwa hiyo hii ya kwanza ikawa kubwa na unaweza pia ukaiongezea size. It just depend on what unataka iweje. Kwa hiyo something like this. Very simple. So maybe wanatumia Microsoft Word kutengeneza vitu kama hivi. Yeah, Microsoft Word is a basic tool ya kufanya text formatting na text editing. Is one of the very basic tool. Japo I believe wao kwa sababu wanakuwa na vitu mengi inawezekana wanatumia software zingine pia. Lakini also this can serve the purpose. Kwa hiyo kama kuna mtu ana mpango wa kuanzisha jarida lake huko, asije akasema kwamba mpaka niwe na very advanced software. You can also just use Microsoft Word kufanya kitu kama hicho. As simple like that. Sawa? Yeah, naomba tutembee. Kama kuna swali tuulizane, then naweza kutoka kwenye hiyo component niende kwenye component nyingine. Leo tuna mambo mengi hapa. Nirudishe. How to change? Landscape and portrait. Okay. All right, tuna concern hapa. Utakuja kwenye layout. Sawa? Then unaenda kwenye orientation. Then unabadilisha hapa. For instance, sasa hivi iko kwenye portrait, unaweza kama kwenda kwenye landscape. Perfect, eh?
So that's how it is. Sawa, naomba nifanye kitu kingine basi ili tuweze kuendelea. Alright, ilikuwa baada ya kwenye page setup tulikuwa na hizo 3 basic concepts ambazo tunatakiwa tuzione. Indentation tulifanya jana, ile unasogeza maneno kushoto na kulia, we did it yesterday. As well as paragraph spacing na yenyewe tulifanya jana, sio lazima turudie leo. I think tufanye component nyingine, tuende kwenye page design. Nadhani inaweza ikatusaidia pia, ambayo page design basically utakuja hapa kwenye design and kuna hizi tools hapa. Unaweza ukaamua kudesign kuwa na theme yako, kwamba mimi nataka document yangu iwe na theme hii. Unaona, ukibadilisha hii theme, this theme and whatever, kuna a lot of themes hapa. Kwa hiyo utazitizama ambayo inakupendeza utaitumia, ambayo unaweza pia ukaachana nayo. So as long as you know how to kuchagua fonti nzuri ya document yako, unafahamu pia na namna ya kufanya zile paragraph spacing na namna ya kubadilisha rangi, kuweka bold, kuweka italics and whatever, you can just walk around with them. Hizi styles kwa sababu una uwezo wa kuzitengeneza wewe mwenyewe, so it's not a big deal. And the colors, tunayo capacity ya kubadilisha rangi, we have the capacity ya sorry, naona mtandao ulikata kidogo, but we are back. Okay, so we have also the capacity ya kubadilisha font. And simnaona nilicho share? Yeah. All right. The effects, paragraph spacing tumeifanya. So kitu ambacho hatujakifanya hapa kwenye designing, we have a component ya kuweka watermark, and I'll prefer niwaonyeshe the way ambavyo hivi vitu ambavyo vinatokea huko kwenye ulimwengu wa kawaida, ili tusiwe tukawa tunaona kama miujiza hivi. Let me go hapa and let me just search for watermark. Sawa. Oga, kuna vitu tunaviona vinatokea kama hii picha. Let's say kwenye picha unaona ni picha nzuri, lakini inakuwa na maneno maybe proof, au kuna kwenye picha ya hela oga wanaweka nini inaitwa specimen Yeah. Unaonaga vitu kama hivyo. Yes. Au nafungua document unaiona imeandikwa confidential. Somewhere hapa imeandikwa confidential, imeandikwa draft au vitu kama hivyo, sio hivyo? Basically ni kwamba juu chini ya yale maneno actual words ya document na hicho kitu kinachowekwa ambacho kinaitwa nini? Ni watermark. So I shall show you how you can deal with it. So let me share the screen and kwenye document yangu. So if I want to put a watermark, nita-click hii icon ya watermark hapa and nita-click kialama cha chini hapa. Then kuna hizi ambazo ziko defined, confidential, not copy, draft. Hizi ni ambazo ziko defined, ambazo zipo zinatumika. So in case if I want to put it as a confidential, naweza nika-click to confidential. Na mkijaribu kufuatilia kwenye document yangu hapo kwa nyuma, mtaona kama kuna maneno yameongezeka hapa. Yameandikwa confidential. Hope you can see them. Mwaweza kuyaona? Nijibuni basi. Sawa. Yeah. Unaweza ukabadilisha ukaweka nyingine do not copy, lakini also unaweza ukaamua kuweka maneno yako mwenyewe. Sawa? Na in case you want to put your own words, hapa ziko nyingi kidogo naziona. In case unataka kuweka wewe custom maneno yako mwenyewe, uta-click hapo kwenye custom watermark. Alafu utaandika text yako hapa. Maybe this is a specimen, something like that.
Sawa, then utadefine font. By default wao watakupa Calibri, but also you can define your font, maybe this one. Size nitaiacha auto, and layout, hii diagonal ndo ile kama inakuwa imecross kwenye document, imekuwa imecross from one edge of the document to the other edge of the document. Then we have horizontal kwa maana inakaa center kwenye document. Then if you are done, kuna also the colors, unaweza ukazibadilisha rangi pale. By default imekuwa kama kijivu fulani hivi, unaweza kaamua kuweka nyeusi kabisa, then iwe semi transparent, with which is okay. Then I think you can click apply, then okay, you can close this. Kwa mnaona hii kitu yangu mimi imekaa hapa, inaitwa specimen. So also this is something that you can, unaweza mkafanya pia on your side. Kwa in case labda unaandaa document na labda unataka watu wengine wasiweze kuitumia, this is how you can deal with it. Kwa ukishaweka hiyo, hata mtu mwingine akiitumia au akienda kusoma anakuwa anajua kabisa hii document ya kwanza nilopewa is a draft document, it's not the actual document. But also you can on the watermark, hapo kwenye custom watermark, kuna option ya kuweka picture watermark, ambao uta click hapa kwenye picture watermark, then you can click on select a picture, then you can browse from your computer. Let's say nichague logo ya Open University, then nika insert, then ta click okay. Sawa, kwa hiyo hapa itaonekana hii document watermark yake pale ni ile logo ya Open University. So it's just as simple like that. Kwa hiyo kama tunaona document kama zinakuwa zina logo za chuo au za taasisi iko kwa nyuma, ndicho kitu ambacho kinafanyika, kitu kama hiki. So it's not something that is so advanced that ambacho kinafanyika kwenye hizo documents. It's something kama hiki kitu ambacho kinafanyika. Then the other thing, let's say document yangu ni hii, rangi ya hii karatasi ni nyeupe, lakini naweza nikaamua nibadilishe hii rangi ya karatasi, niweke labda, let's say niweke kijivu au niweke blue or whatever. So if I want to do that, nitakuja hapa kwenye page colors and I'll select the colors. Sawa, kwa kadri nitakapokuwa na diverge kwenye hizi colors, ndivyo ambavyo selection yangu itakuwa inaongezeka. Kwa naweza nikaamua kwamba let's say labda rangi ambayo mimi naitaka ni hii hapa. Kwa also you can put kwenye page yako unaweza ukaiwekea rangi pia ikaonekana kama hivi. Then kingine ambacho cha msingi wakati unaweka especially hizi rangi za kwenye hizi page colors, kitu cha msingi cha consider pia ni rangi ambayo utakayoiweka, hakikisha kwamba maandishi yako yanaonekana juu ya ile rangi. For instance, let us assume ningechagua rangi nyeusi, kwamba ndio hiyo page color ya hii. Inamaanisha haya maandishi ambayo nimeyaweka ni yale maandishi tu ambayo hii watermark ipo ndio yangeonekana, lakini otherwise haya maandishi mengine yasingeonekana. So maybe I could highlight haya maneno and then come to home, then nikabadilisha rangi ikawa ni nyeupe, ndio haya maneno yanaweza yakasomeka. So while you're working with the page colors, kitu cha msingi pia cha consider ni hiyo rangi ambayo unaweka, kwamba make sure kwamba rangi ambayo unaweka haififishi yale maandishi ambayo yapo katika hiyo document yako. So ni kitu ambacho you need to consider it pia. Then the other thing kwenye design, we have the page borders, ambayo page borders inakupa room ya kuweza kutengeneza borders katika document yako, ambazo borders ni kama kwamba ile document yako unaweza kuweka demarcation, kwamba document yangu let's say imeanzia this point to this point. Naweza nikaamua kwamba katikati ya hizo point kwa kuna mstari fulani ambao utakuwa
unaonyesha kwamba content yangu inakaa katikati, something like that. So if you want to achieve hicho kitu, utakuja kwenye page borders, then utaselect one of the borders style ambayo unaipenda. Let's say unachukua box and utachagua hiyo border yako hiyo na rangi gani. Let us assume kwamba labda hiyo na rangi hii hapa, and you will also select the width kwamba ionekane kwa ukubwa wa kiasi gani, na unaweza ukaamua pia the style. So let's say something like this, afu ka click okay. Kwa utaona kwamba katika hii document yangu kuna demarcation ambayo inaonyesha kwamba this is ni katikati, inaonyesha kwamba ni katikati kati ya content pamoja na ukurasa mzima. Kwa also you can work around na hichi kitu. So mkikuta document zimewekwa hivi vitu, is not something that it is so advanced. Ni kitu tu cha kawaida ambacho kinafanyika. And let me get back to my portrait. I prefer kutumia portrait, yoga inaonekana kidogo iko compact. So that's all about the watermark, the page colors, the page borders. We have the other component on the design ambacho kinaitwa cover page. Sasa nilikuwa natazama zile submission ambazo umetuma, nimeona kuna watu wameweka cover page, wameweka logo ya Open University, wameweka, it's something they tried their level best to do something. Ambao is a very commendable thing. Kwenye Microsoft Word we have that option as well ya cover page, ambao unaweza click hapa insert, then you have cover page. Sawa, then hapa ina kalama ka kushuka chini, ambao tayari kuna hizi defined cover pages. Sawa, unaweza ukachagua one of them na ukaitumia, though kuna wengine wanapenda kuandaa cover page zao from scratch, with which is sio kitu kibaya pia. So in case unahitaji kutumia hizi ambazo zipo, uta click tu moja, utaona kabisa itakuja na hizo details. Kwa hiyo naweza nikasema maybe nikafuta hapa kwenye title, nikaandika maybe report, maybe report on training, report on maybe ICT training, something like that. So maybe you can do something like this, and huku chini ina sehemu ya author, and kwa mfano author tayari ni Francis Mashala imewekwa hapo. Company name for your case maybe utasema it is the Open University of Tanzania. Maybe the address it is 2349. Mwalimu samahani. Karibu. Mimi sioni kitu chochote. Naona tu picha, sioni kitu. Unaona nini sasa? Kuanzia hapo kwanza unachokiona. Yaani naona tu yapo recording tu. Na Zoom na mkutano kama uko, lakini picha hiyo ambayo inaonekana hapo katikati sioni. Jamani wote tunaona hivyo? Sharing tunaiona. Mimi naona. Tunaona sawa. Alright, ngoja natumia ni share upya, alafu tujaribu kuona, inawezekana maybe kuna issue za mtandao na nini. Let me try to share it again. Mwezeshaji kama anatumia Anaitwa nani? Kuna mtu alikuwa anajaribu kutusaidia nini? Hitler alikuwa anatupa hapo. Ashura hapo unaona? Sasa mwalimu endelea sasa. Hapo naona. Okay, tulikuachia wapi kwanza? All right. So this is how you can
you can work around with cover pages. Though kuna wengine wanapenda kuandaa cover pages zao from scratch. Hiyo kitu kibaya. Sawa? Kwa hiyo kwa mfano umeinsert cover page kama hii ambayo imekuja na Microsoft Word. Hivi vidude vyote vilivyomo unaweza ukaviondoa. For instance this one, hii component ya huku juu unaweza uka click backspace ikaondoka. Hiki kitu alichoweka hapa unaweza also ukakiondoa. And pamoja na hii unaweza pia na yenyewe ufanyaje ukaondoa. Alafu ukabakiza hivi. Sasa kwa ambao utapenda kufanya design, utakuja kwenye design, tutaanza sasa cover page nzuri. Page color nitaamua nitarudisha iwe nyeupe. Cover page nzuri yoga haina watermark. Sawa. Kwenye page borders I'll try to be a professional, nitaweka rangi nyeusi and nitachagua maybe this one, then I'll click OK. Alafu baada ya hapo naweza nikaamua hapa mwanzo hapa niandike maybe the Open University of Tanzania. Kwa hiyo kitu ambacho nitaanza nacho hapa nita insert text box. Kwa hiyo tuende taratibu. Kwa hiyo nita click insert, alafu nita click hii text box. Nitakuja hapa kwenye draw text box ili nipe comfortability ya kufanya from zero. Kwa hiyo nitaweka hapa something like this. Alafu hapa ndani nitaandika the Open University of Tanzania. Sawa. Sasa maandishi ni madogo, nita highlight, nitakuja kwenye home and nitabadilisha font style yangu maybe Times New Roman. Nitaiongeza size let's say mpaka I think 24 inatosha. Nitaweka itakuwa bold. Niipunguze tena ili ionekane vizuri, nitaileta center. Kwa tayari ninakuwa nimeshapata the Open University of Tanzania. Itakuwa hii hapa kama title yangu ya hii cover page yangu. Alafu kingine labda ambacho nitahitaji hapa labda katikati niwe na picha, niwe na logo ya Open. Kwa nitakachokifanya nikiwa hapa nita click insert, alafu nitaenda kwenye text box again and nita click draw text box, ambapo sasa hapa katikati nitahitaji logo yangu ikae hapa na ikae ndani ya hii text box. Kwa nini naiweka ndani ya text box? Ili niweze kuwa na uwezo wa kuicontrol, kuiondoa, kufanya kitu kama hicho. Then nitakuja hapa, then nitakuja kwenye insert and pictures from this device kama tulivyofanya jana. Nitachukua logo yangu, nita click insert, then logo yangu kisha kuwa imekaa hapo, nikimove hii text box na logo yangu na yenyewe itakuwa inafanyaje? Ina move. Kwa itahakikisha hii logo yangu iko katikati. Kwa hiyo nitaiclick hii logo then nitaicenter ili kwamba hiyo katikati ya nini? Ya hii cover page. Then kama hapa chini nahitaji kuendelea kuandika, maybe naweza nikasema kwamba hapa chini labda nataka kuweka student details and whatever. I can also go again to insert, then nika click text box, then nika click draw text box hapo, nikaja maybe nikaandika hapa chini nikaweka. Sawa. Then maybe title yangu ikawa ni student information. Then shuka chini labda name, nikaandika maybe this is one after mtu, maybe huyu ni Ashura Hassan. Then maybe registration number hii nita maybe ni 2021 -09 -01 something like that. Labda nitaandika program maybe ni Ashura is just an assumption. Halo mwalimu, samahani. Naam.
bado nina hiyo changamoto, yani inakuja inapotea, sioni unachofundisha, ila nasikia, sioni picha yote. Ilikuwa inaonekana ikapotea. Alafu inapotea, inakuja inapotea, ila kusikia nasikia vizuri. Ashura, hiyo screen yako hapo unachokiona ni kitu gani? Sasa hivi naona yani kuna Zoom, kuna recording inaonyesha pale participant. Lakini katikati kuna break, yani hamna chochote ile ambao unafundisha picha share. Ngoja twende taratibu. Unaweza ukaswipe kutoka kushoto kwenda kulia. Ukiswipe kutoka kushoto kwenda kulia kwenye simu yako unaona nini? Umepotea? Kuna kitu kwa mfano nadhani kuna ile ukiswipe kuna screen moja huwa inaonyesha participant. Hello? Naam. Na inahitaji kujua ukiswipe kutoka kulia kwenda kushoto kwenye simu yako kinakuja kitu gani? Halo? Tunakusikia? Hapo sisikii. Wewe tunakusikia. Naam. Jamani wengine si mnanisikia? Yeah, tunakusikia. Ashura, hebu jaribu ku stop sharing tuone kama uta catch up. Hapo unaona tulicho share? Mimi nafikiri kuna shida kwenye upande wake peke yake, yani labda mtandao au location aliyopo yeye. Okay, basi nadhani tuendelee, then akirudi vizuri atakapotukuta ata catch up nadhani. Yeah. So maybe diploma is maybe BA, something like that. Business administration, I'm not so sure about it. And nika highlight this, then nikabadilisha the font size, ikawa Times New Roman size 12. And yeah, something like that. Sasa kitu ambacho kinaweza kawa challenge hapa ni kutoa hizi borders. Kwa hiyo nita click kwenye hii text box ya kwanza ambayo ina student information, and I prefer this to be bold. Nikisha click hii nitakuja kwenye format, then nitakuja hapa kwenye shape outline, then nita click no outline. Kwa hiyo itaniondolea hiyo border, as well as kwenye hii ambayo ina image nita click, then nita click format, then nita click no outline as well, plus na hii ambayo ni ya kwanza na hiyo nita click format, alafu nita click no outline. So I'll be having a cover page ambayo itakuwa inaonekana hivi, as simple like this. Unaweza kuongezea na details zingine, jina la mwalimu, sio na nini, ni wewe sasa, tarehe and something like that. So this is how simple you can prepare your cover pages. Isiwe na vitu vingi, iwe simple lakini iwe detailed katika zile information ambazo utakuwa una convey. So those were the first two components ambazo tumefanya kwa leo. Kuna maswali? Naona tumebakiza dakika 90 hapo. I think Ima naomba uendelee. Yeah. Naomba stop. Sawa. Oh, you just move on. Mimi tayari nishakupa hicho kijiti. Hello, tume exchange kidogo. Kwa majina naitwa Emmanuel. Nafikiri jana tulijitambulisha kwa wale ambao tulikuwa pamoja.
na mwalimu ameshare hapo ile outline ya leo. Wenyewe. Chazo yaga kula kila mtu. Unasikia? Haina picha. Hello. Mnanipata? Nakupata. Okay, sawa. Kwa Karibu hiyo sana. nasema mwalimu amecover ile part ya kwanza na ya pili kama alivyoshare mwanzo. I hope mnaona screen yangu hapo. Sasa mimi nitaendelea na hiyo item ya 3 na ya 4 ambayo ya 3 nasema ni document referencing, ambayo tutaangalia headers, alafu ya 4 itakuwa ni document review. Katika kazi zenu ni kitu cha msingi sana kuwa na vitu kama let's say na sample kama hii. Kuna document nimeshare hapo. I hope mnaiona. Yeah. Sasa hii ni one of the research ambayo ilikuwa ni sample, and what I'm going to cover on part 3 ina cover issues za table of contents, alafu pia tutakuwa na mambo ya headings na kuna issues za caption. Sasa kwenye table of content hapa ukiangalia hapa inaonyesha zile certifications, declaration. Mwalimu, unaweza kuongeza sauti kidogo? Okay, sorry. Let me check. Hapo vipi? Hapo kidogo sawa. Okay, kwa hiyo nilikuwa najaribu kuonyesha hiyo session ya document referencing ni kwamba unajifunza hapa namna ya kutengeneza ile table of content, na ili utengeneze table of content automatically, maana yake lazima uwe umeassign hizo vitu vinaitwa headers, au tumeshazoea kwenye Word documents kule inaitwa headings. Na pia issue ya caption tunafundisha pia. Ukiona kama kwenye table of content inaonekana hapa, kuna sehemu huyu amesema list of tables, kuna list of figures and a list, let's say, of appendices. Yeah. Sasa hivi vyote ukiangalia ni item ambazo huyu bwana alizifanya manually. Na unajuaje? Mara nyingi kama kuna table of content hapa huwa ina highlight. Ukiklik tu hapa automatically inakuwa ina nani ya kijivu in the background, itakuonyesha kwamba hii ni automatic table of content. Sasa this is the session ambayo ita cover hiyo part ya pili. Huyu bwana ni ndefu sana hii, ila nilikuwa nataka kuonyesha tu kwamba how you can make a table of content automatically, kwa sababu huyu bwana hata kama akibadilisha content kwenye page fulani huko mwishoni, atahitaji arudi huku kwenye document yake ili aweze tena kubadilisha hizi page numbers ya hapa. Yes, so if I go back to have a new share here, fikiri ni hii hapa. Huu ni mfano wa document outline ambayo tunataka to apply automatic table of content kwa kupitia assignment ya headings kwenye hizi title zetu, lakini pia to add zile captions. Sasa ukija hapa kwenye home hapa ya Word document, kuna hizi hapa mmeziona zimeitwa heading 1, 2 na 3 hapa juu, nafikiri mnaona.
Sasa normally hapo ndio unapo assign headings ambazo tunasema ndio hizo header ambazo tulikuwa tumetoa kwenye ile outline yetu. So kwa mfano nikitaka kuapply heading 1 kwenye introduction hapa, kwa mimi nita select, nitasema heading 1, utaona imebadilika. So by default hii heading 1 inakuwa ina style zake, ndio maana umeona imebold, imeweka kwa size 16 alafu ika place center. Kwa wewe unaweza ukaamua kuiformat from there kwamba align left, labda hapa size ni change to 14, unakuwa umeapply heading 1 kwenye kipengele cha introduction. Yes. Lakini idea ni kwamba kwenye dokumenti yako you need also to understand kwamba ni vitu gani ambavyo unaviwekea heading 1. Kwa mfano nilivyoweka hapo introduction ni heading 1, background of the study ni sub items za introduction, because those cannot be assigned the heading 1. Manake utazi assign heading 2, tutaiangalia. Sasa nitakuja tena hapa kwenye hii ya pili, literature review. Naweza nika click tena heading 1. Utaona imepeleka center, alafu una align left, then you go you say 14, kwa sababu ile haikuwa na namba na hii naweza tu nikaitoa namba. Kwa hiyo unakuwa una heading 1, then utakwenda kwenye ya 3, utaiassign the same, una highlight, unasema heading 1, then uta align left, then 14 size. Lakini pia as you go this way kuna kitu kinaitwa format painter. Nafikiri niki annotate hapa, ukiwa kwenye home page ya Word, nafikiri hiyo unaona hiyo alama inaitwa format painter. Sasa format painter pia inaweza kukurahisishia kuapply style kwenye dokumenti yako. Mfano nilitaka ni apply hii style hapa kwenye literature ambayo ni heading 1, niweke kwenye hii work plan and time schedule. What you do, una select literature review, una click format painter, alafu unakuja una highlight, utaona ita apply zile new style. Si tuko pamoja? Yeah. The same hiyo ni kufast track ile kuapply zile format. Na swali kidogo. Ndio. Naomba kuuliza au Evodia aulize kwanza. Nataka kujua kwamba Halo? Nakusikia. Karibu. Sijaelewa kwamba hayo maneno yanakuwepo hapo hapo, inakuwa ni shughuli tu kuibadili au ni vipi? Sijaelewa hapo. Okay, haya maneno ni unamaanisha haya maneno hapa niliyoandika hapa, sio? Hapo usijui introduction na hiyo inayofuata hivyo unavyotuelekeza namna ya kuzirekebisha. Sawa, haya ni maneno nimechukua kama sample text tu. Kwa mfano nyinyi kwenye kufanya kwenu shule, nafikiri akija Liza huwa anafundisha eneo labda la kuandika labda project report zile mnaita au proposal. Manake utakuwa na item zako ambazo wewe unaziandika mwenyewe. Si kama umenielewa? Hello? Hapo umeeleweka mwalimu. Sawa. Kwa hiyo nilichokuwa nazungumzia, kwa mfano kama hapa naweza nikachukua tena nika highlight work plan and time schedule, ambayo najua ni heading ambayo ina heading 1 alafu ina size 14. Kwa hiyo nitachukua format painter, nitakuja nita apply wapi? Kwenye hapa references.
Kwa hiyo utaona hizi zote kila unapoitap namna hii utaona hapa pamebadilika, pana highlight heading 1. Hiyo ni kitu muhimu sana ili unote kama je kuna headings zimewekwa hapo, kwa sababu wakati mwingine na wewe inabidi uwe makini sana kuangalia ile eneo hapo. Kwa mfano nikiklik haya maneno ya kawaida utaona imehamia kwenye normal. Kwa hiyo nikikliki literature review itaniambia hii ni heading 1. Kwa hiyo the same ukitaka kuapply heading 2. Heading 2 mara nyingi tuna apply kwa zile sub items of the heading 1. Kwa mfano introduction, tukasema under introduction tutakuwa na background of the study, tutakuwa na problem statement, tutakuwa na objective of the study. Kwa maana yake hapa ndio unasema kama ni sub, then mimi nita apply, una select kama kawaida, unakuja una click heading 2. Kwa the same unaweza ukaenda tena kwenye hii ya pili una highlight, then unasema heading 2. Lakini the same kama tulivyofanya kwenye introduction, kama utaona kwamba maneno nayo ni makubwa sana, unataka zitofautiane, then unaweza ukachange pia. Sema labda hii iwe ni 12, unaweza ikapungua. Na the same style unaweza ukatumia tu format paint ambayo nilielekeza hiki kiblush hapa, then you can come and highlight here to apply the new format. Then you can go to the format paint again and then apply. Then you can go to another one, then you apply. Then you can go, then you apply. Format paint ni inakurahisishia kuapply styles. So for now utaona kwamba tuna heading 1 ambayo ni introduction. Maki ukiklik ile neno utakwambia ni which style do you have, it's the heading 1 style. Lakini ya pili ukiklik kwenye background of study utaona imeshift imeenda kwenye heading 2. Then unakuwa umeassign heading 1 na 2. Sasa ina depend, kuna level fulani za uandishi. Kwa mfano watu wanaofanya PhD sometimes huwa wanakwenda mpaka level ya 4, yani heading 4. Sasa sisi mostly maximum mtu unaweza ukaenda mpaka heading let's say ya 3, ya level ya 3, yani heading 1, 2 and 3. Sasa kama ungekuwa na heading 3, tuseme hapa, tuseme area of the study, mfano hii tukasema ni sub item ya background of to the study. Kwa hiyo unaweza ukaiselect hii ukaenda ukaapply heading 3. Sasa utaiona kwamba hapa umeweza kwenda mpaka level ya 3. Kwa hiyo baada ya kuapply hizi unaweza ukaziapply kote. Sasa first tumeapply headings and we want to generate a table of content automatically based on the headings we have created. Then wewe kwa mfano unaweza ukaja kwenye hii hapa kwenye neno table of content. Kuna sehemu hapa imeandikwa references kwenye menu bar hapa. Ukiklik hapo kuna hii imeandikwa table of content, ambapo table of content hapo maanake unakwenda references then table of content. Hapo inakupa sasa style za table of content yako. Mfano imekupa heading 1, 2, 3, imekupa style nyingine, lakini unaweza ukawa na more levels hapa. Lakini sisi by default we can select the first one. So once you click the first one, utaona imegenerate table of content automatically. So first the requirement for a table of content. So hapa hii nimedelete maana ilikuwa imekuja yenyewe automatic. Kwa hiyo nimeiondoa. Kwa hiyo automatically
the table of content imekuwa generated automatically based on the headings. Sasa mara nyingi ukishaweka heading 1 na 2 utaona, ndio maana una hapa kwenye introduction hapa heading 1 ndio imeanza level 1. The level 2 ile background of the study imeindent ndani kidogo. The same hata kwenye hii area of study, kwa sababu ni heading 3 ina indent zile headings. Naona kuna mtu ana concern hapa. Sasa sikuoni lakini nakusikia. Otma, nafikiri nilikuwa na shauri pia labda ungejaribu kureconnect. That's one. Na kama kuna changamoto basi tunaweza ukaja ukasikiliza pia recording, kwa sababu hizi tuna share pia recorded. Pole Otma. Sawa, kwa hiyo hapa automatically tumeshatengeneza table yetu of content automatic. Kwa hiyo you may apply to the other. Kwa hiyo unaweza ukarudi tena kwenye document yako hapa kwenye hii overview. Kwa hiyo naweza nikachukua the same, nikachukua hapo, nikaenda kwenye home, nikachukua ile painter, nika blush hapa, nikachukua hii tena nika paint hiyo, then nika paint hapo, then nika paint tena hapa. Sasa ukisha kuwa unaendelea update new style zile headings kwenye dokumenti yako, unarudi kwenye table of content hapa juu. Kama nilivyowaambia, ukikliki ukitaka kujua table of content kama imetengenezwa automatically, maana yake ukikliki inatokea hizo rangi za kijivu in the background of your content. That means we have the automatic table of content. So kama umesha add headings huko kwenye dokumenti yako, what you do, unakuja juu ya hapa table of content, una right click, utakutana na neno hilo linasema update field. Manake update field ukiklik hapa utaona inasema update page numbers only or update the entire table. Manake ni the preferred one, tuna prefer mtu achague the entire table. Manake nini? I-update zile contents alafu plus their page numbers. Kwa hiyo maana hata hii document yako ukiandika document zikafika hata page 300, yenyewe itaendelea ku-update the content and the table the page numbers. Kwa hiyo mimi nikisema okay hapa, utaona kwenye literature review kutaongezeka heading 2 style. If I say okay, utaona hapo umeona chini imeongezeka zile item ambazo nimeapply the heading 2. Kwa the same I can go to the other one. Kwa nitasema hapa na apply heading 2, then I apply heading 2, then I go and apply heading 2 even here. I apply heading 2, the same 2, then 2, and then also the same here. So as I said, unarudi tena kwamba nimeshafanya mabadiliko, nimeapply headings. You right click on top of your table of content, you say update field. Once you say, just select update the entire table to be sure of whatever has been changed in the document. But if you choose page only, means it update page number 2. Kwa kama ulibadilisha kaherufi kule kwenye zile headings, haiwezi kubadilika. So what we do, you update the entire table. Then you say okay. So expect under methodology kutakuwa added the headings. I hope tuko pamoja. Yeah. Are we together?
Sorry Mgo, naomba urudie hapo zinapokuja hizo na nini. Una click wapi hapo juu unaposema? Ni kwenye reference? Hapa kwenye nani? Kwenye table of content. Simuona hapa ndani hapa. Hapo unaona ile eneo hili. Ndio. Hapa ndo unapo click, lazima right click on top of those table of contents. Okay. Na ndo unaipata hiyo. Ukiklik sehemu nyingine hutaona. Okay, now I understand. So you have to click on top of the contents. But also kama una document yako ina peji nyingi, ukija kwa mfano nataka kwenda kwenye peji ya methodology, umeona kuna maneno yanatokea yanasema click current document, control click to follow link. Hayo maneno yanakwambia kwamba kwenye keyboard yako ukibonyeza control plus click itakupeleka kwenye hiyo section ya methodology. Kwa hiyo imenileta mpaka methodology. Ndio maana yake. Si kama mmeelewa hiyo concept. I can go back. Ukiwa hapa kwa mfano nataka kwenda kwenye content ya literature review. I don't need to scroll to that page kwa sababu unaweza kuwa na document labda na page 200, let's say, and the literature review iko kwenye page ya 60. What you do, you can come to your table of content, hold the control key from the keyboard, then you click. Itakupeleka kwenye hiyo page husika. Kwa ukiklik na kupeleka hata kama kuna peji 200 itakupeleka kule. So you Mgwe. Si tumeelewana? Ndio. Yes, so this is how you apply headings and you generate the table of content. Kwa mfano tukiangalia issue ya caption. Baada ya kuwa na table of content hapa, mwingine anaweza akawa na part nyingine. Kama nilivyoonyesha kule, labda list of figures. Sasa kwenye list of figures, kwa mfano hapa kwenye area of the study hapa, naweza nika opt kuweka caption. Caption pia unapata in the same menu item called references. Kuna sehemu imeandikwa insert caption. Ngoja nitoe hii mistari, sorry. Hapa nilipochola hapa, I hope you see. So ukitaka ku insert caption, manake unaenda kwenye references, then you go to insert caption. Sasa caption huwa ni maelezo either ya figure, either ya table, au in this case we have figure, we have the table, I don't know what other part. Nitaangalia hapa. Yeah, but when we click here, click insert. So under insert itakuja hii table hapa. Sasa itakupa option. I'll come to speak about this. Kwanza hapa kuna table, kuna equation, then kuna figure. So I have 3: figure, table, and the equation. So now we want to, let's say,
kwa sababu tunasema list of figure, let's say figure 1, labda tuseme let's say Mara region, then ni okay. Utaona kwenye figure hapa imekuandikia Mara region. Kwa hiyo unaweza uka insert another figure. I'm just trying to write. Utaona imeandika Mara region engine, yani kwenye dokumenti yako unaweza ukawa na figure hata 20. Unaweza ukaziname namna hiyo. So what you do, ukija hapa kwenye list of figure, unaweza ukaja ukainsert table of figure, ambapo nikisema insert itakuja, kwa sababu nimetumia figure. Ningekuwa nimeapply caption kwa type ya table, ingeweza kulist table. So now if I say okay, itaingiza zile figure hizo create caption ya figures. Maana yake nini? Kwa maana hapa nikitaka kwenda kwenye hii lazima itanipeleka hapa, naweza nika click. Kwa maana yake hii inakuwa ni table, tunaita table of figures. Kule tumesema ni table of contents. Kwa table of figures ita include figure au table au equation. Kwa hiyo ndio inavyokuwa. Nakumbuka kwamba caption hapa nimeandika tu hivi. Let's say kwenye hapa kwenye let's say objective of the study nimeingiza let's say table. Sasa you might select this. Unaweza ka select ile figure. Let's say hapo table ndo figure yetu. Unaweza uka select ile table, ukaenda kwenye references, ukasema insert caption. Utaona hapo imeongeza position kwamba is it below selected item or above. Then naweza nikasema I need below and this is a table. Sawa? Nasema correspondence mfano. Then nitasema okay. Kwa hiyo utaona hapa imeweka table of correspondence. Manake unaweza ukaamua kama format yako unataka uziweke center, no problem. Haina shida. Kwa unaweza ukaiacha hapo. Sasa ukija ukiinsert, let's say update here. No. Tuta insert, sorry. Under reference, we need to insert the table figure. But now, kwa sababu umeassign tables, italeta zile tables. Ndio maana ilikataa pale. But kama umeongeza figure nyingine, utarudi ku update kwenye figure. Let's say hapa, nasema okay. Utaona hapa kuna table of correspondence. Sasa kwenye uandishi ukiangalia kwenye ile document yao waonyesha, yule anasema ana list of figures, ana list of tables. Ana list pia mwingine kama ilikuwa na equations, let's say kama ni mtu wa mathematics. Sasa kama umeadi caption nyingine, let's say somewhere hapa, ukaingiza tena mfano table nyingine. Kwa hiyo uka select, ukarudi kwenye reference, ukasema insert caption. Demographic data mfano inakaa below, then okay. Sasa ukishakuwa umeingiza hapa kwenye table, unaona automatically pia ina assign the table number. Utaona hapa kuna demo table 1, table 2. So manake hapo inabidi uje kwenye orodha ya tables, uupdate
the entire table, lakini ita update only the tables kama mnaona pale. Kwa the same, hata ukiwa unaandika kwenye dokumenti yako, maana yake utaendelea ku update either kama ni table, maana utaenda kwenye list ya table. Kama utaenda kwenye table of figures, then utaenda kwenye table of figures. Lakini kama umeupdate kitu kwenye table of content, maana yake you have to go to the table of contents. Sasa this is how you can create a caption, assign headings, and generate automatic table of content. Nikirudi labda kwenye hii document, labda nataka kushow why, no, not this one. Turudi kwa huyu bwana, ni document kubwa sana, but I want to show something. Na hapo mnaiona hiyo document. Alafu ngoja nitoe hizi. Sasa kwa exercise ambayo tumeifanya, utaona huyu bwana ukija hapa kwenye table of content. Kwanza we need to check kwamba amefanya automatic table of content. Ukiangalia hapa, huyu bwana hajafanya chochote. Si mnakumbuka ile dokumenti yetu ya mwanzo tuliyotengeneza kwamba ukiklik hapa on top of the table of content itakuletea ile rangi ya kama ya kijivu. Sasa huyu hajafanya zile table of content, so we need to help here. Kwa mfano hizi acknowledgement zingine zimefanyika huko juu, kwa hiyo mwalimu kidogo. Yes. Naomba hapo sasa, hapo kwangu mimi naona kama unarudia, yani which is a good thing, manake ako kakipengele ni kakipengele kazuri sana, afu pia kanatugusa wengi. Kwa hiyo kwa sababu tumeshaona kule mfano wa kwanza umeenda vizuri sana. Sasa hapa tunaomba kama utarudia kama kule, basi uende angalau kidogo, taratibu kidogo, hata kama tuta sawa. Yeah, sure. Sawa. Nafikiri nilichokuwa nimerudi huku tuangalie kwenye uhalisia. Kwa mfano huyu bwana kwenye table of content actually kwa imeandikwa vibaya hapa. Niandike table of contents, ambapo hapa kuna certification, kuna declaration and the copyright, acknowledgements, paka hizi orodha zote hapa. Sasa hizi zote by nature huwa tunaziassign heading 1. Okay. So hizi yalipoziweka ziko huku juu. So what I can do, nitarudi huku juu ambako ndo ameanza. Kuna hii acknowledgement, kuna copyright, kuna declaration, kuna certification. Nafikiri kwa ina errors fulani. So tuanzie hapa. Kama tunafanya ile exercise yetu, utaselect neno certification. Alafu utakuja utaassign utaassign heading 1. Umeona imebadilika, lakini tulitegemea labda tuseme ni times, let's say times New Roman. Then mwingine anaweza ka prefer let's have 14 and I want to be centered. Sasa
kama nilivyofundisha mwanzoni, the trick unaweza ukatumia format painter tu kuchukua format ya certification hapa, ukaenda ukaipaste au ukaipaint let's say kwa declaration hapa. Kwa hiyo neno declaration itakuwa limepata style ya heading 1, japo ungeweza kufuata the same process kwamba unaiselect, unachagua heading 1. Kwa mimi nitachukua hapa tena hiyo, nachukua hii click format painter, na ukishaichukua tu unaona kama kuna ki blush hapo. Kwa hiyo unafuata kwenye neno lile jingine la copyright, let's say chukue copyright. Inaweza nikaondoa tu kwanza, and declare. Okay, I can just apply heading 1, no problem. Times New Roman. Then I can have 14. Then center. Kwa hiyo nikachukua hii, nikacopy tena, nikaenda kuformat hapa kwenye acknowledgement. Hii nyingine naweza nikatoa. Kumbuka ili kama umeapply heading, ukiklik hapo utaona, lakini hii inaonekana bado haijawa applied. So you need to go back and say heading 1, center, then Times New Roman, then 14. Kwa hiyo tunakwenda, tuna paint, tuna select hapa. Najua hii document ilikuwa converted from PDF, so I think ina misbehave. So you apply heading 1, you center it, you apply a new style, you give a new size, then unakwenda, nafikiri bado kuna abstract hapa, chukue na yenyewe niipe heading 1. Remember we select and you apply the new style to the heading style, then 14. Kwa baada ya hapo tumekuja kwenye table of content. Sasa from our exercise, huyu bwana mpaka hapa hizi part hizi alikuwa ameweka manually. So now si tutadelete hata hii list of tables, tutaziangalia huko mbele, lakini tuna delete zote. Then tunaenda kwenye reference, then insert, chukua table of content ya kwanza, then automatically ita add zile items ambazo tumeziwekea heading 1. Sasa mnaweza mkashangaa hapa imekuwaje hizi zingine zimeingia hapa. Sasa huyu inaonekana kuna sehemu aliapply headings lakini hakuja kuingiza automatic table of content. Kwa hiyo maana yake sisi from our focus tuna focus kwenye hizi ambazo tumeziwekea sisi za mwanzoni. Kuna certification, kuna declaration, kuna copyright and declaration, kuna acknowledgement, dedication na abstract. Sasa hizi kwa mfano vitu kama call, hizi vifupisho mara nyingi hii sio heading 1. Sasa what you do, unatakiwa click, let's say kama nilivyosema, hold the control plus click, itakupeleka kwenye hii page. Sasa ukirudi kwenye home, ukiklik hapa utaona imekuonyesha kwamba hapo ulipo click pana heading 1 style. Ukiklik hata ya maneno utaonekana bado yana heading 1 style. So what you do, ili uyaondoe, maana yake wewe utaselect yote haya, alafu kwenye paragraph yako hapa find normal. Sawa. Ukiweka normal
manake umeziondolea ile style. Labda huyu alitakiwa kwenye list of abbreviations ndo I apply heading 1 ili iwe na ionekane kwamba kuna orodha ya heading 1. Kwa hiyo kumbuka haya maneno, ukirudi huku juu hapa juu mwanzoni pale tulipotengeneza automatic table of content, utaona haya ni maneno ambayo yalikuwa kwenye table of content. Kwa hiyo mimi niki right click na kuupdate field, hayo maneno yataondoka kwa sababu nimeshayaondolea, nimekuwa ni normal text. Kwa hiyo nitasema update the entire table then okay. Bado sorry. Let's go again here. Naona bado inasomeka heading 1 na hapa ni heading 1, hii ni heading 1. Okay. Sasa hivi inaonekana iko kwenye normal. Kienda hapa inabadilika inakwenda heading 1. Nikiklik hapa, so make sure unakuwa na click zile text unaziangalia. So let me go back to the table of content. Hapa I expect niki right click on top my table content, then you should be able to remove those abbreviations. Sasa mnaona yametoka yale maneno. Sasa bado kuna hii kwamba inaitwa tashakoli kama vile ilikuwa ni reference. So all of this pia you can just control click ili uwe na table content na vitu ambavyo unavitarajia. Kwa hiyo unaona kama huyu naye alikuwa assigned heading 1. So give it normal. Haya ni mambo ya laser. Nitakuja kusema mwenyewe mambo ya reference style. Kwa hiyo nikirudi tena hapa juu, na expect hayo maneno ya hiyo reference ambayo imeingia kwa bahati mbaya hiyo imeondoka. Umeona yale maneno yametoka. It means hata kwenye hiyo signature ukienda utakuta pia ina mashara hiyo ndani yako. Ukienda kwenye reference utakuta wakati mwingine huwa ni bahati mbaya mtu ana apply heading bila kujua. Kwa hiyo like this is how tunaweza tukaipitia document yote na kuangalia kwamba vitu gani kote huko. Umeona hii chapter 1 introduction, huyu hajaweka table of content. Kwa hiyo tunaweza tukarudi under our exercise, pia tunaweza tukarudi hapa tukaenda tukaassign automatically
zile chapter, tunaweza tukaanza kwenye chapter hapa, tukasema chapter 1, tukaipa heading 1. Then center, then times New Roman, then 14 size. Na hapa kuna neno introduction, actually ni sub. So we can just take this one from our experience to tuka apply heading 2. Ukaweka style ambayo unahitaji uitumie. Let's say you might use 12. Labda hii background of the study pia na wewe unaweza ukaiapply. I want to show you kwamba ndio kile ambacho tulikuwa tumekifanya. Then unaweza ukaweka hapa, then ukasave, ukarudi hapa kwenye ile table of content yako. You go back to your table of contents and then update the entire table. That is always the step you need to take. Kwa expect after utapata hizo chapter, let's say update the entire table, utaona kuna chapter 1 then na introduction. Ukiona they are in the same level, manake kule tumeapply heading 1 badala ya heading 2. So let me go uone kini hapa naona iko heading 2. I don't know. Let me go here. Naona bado ina nani, maybe we can sort it out, but it should work as kama tulivyofanya kwenye ile exercise yetu ya mwanzo. So manake tunaweza tukapata exercise ya kufanyia kazi document kama hiyo, na normally watu wao wana request kwamba tutengeneze table of content, but should be able to do by yourself. Ni stuff ambazo wewe unaweza ukafanya tu mwenyewe. Sasa hata kama ukiona hapo kwenye table of content yetu and it looks neat na ina automate hizo numberings, hata kama umebadilisha ukawa na page nyingi ngapi, yenyewe itaendelea kuupdate zile page numbers. Yeah, that's for the item number 3, ambapo imechukua muda kidogo. So what I can do, nitawaonyesha kidogo the concept for 5 minutes. I request you 5 minutes. Then in the recap tomorrow, I can have, labda nitarudia hiyo ya 4 kidogo, ambayo tunaita document review. Nafikiri hapa kuna document nimeiweka hapa, just show you on the document review. Concept ya document review ni kumpa chansi mtu mwingine aangalie kazi yako. Kwa mfano, unaweza kuwa umeandika report yako au proposal yako, huwa tunapenda kuwapa watu wengine pia wasome, watukosoe, either kuna mambo ya grammar au kuna content muhimu tumeisahau. Sasa ndio hapo tunapokuja kwenye concept ya document review. And we have 2 options. We have one is the comment.
and the second is the track changes. Sasa hizi zote zinapatikana under the menu item called review. So once you click here, utaona kuna eneo la comments, lakini utaona kuna sehemu inaitwa track changes. With the comment, unachokifanya kama umesoma document ya mwenzako aliyekupa umsomee ufanye review. Kwa mfano hili neno kuanzia hapa nilo highlight hapo, unataka kusema chochote, maana yake unaweza ka highlight hapo afu ka click add new comment. So automatically utapata kitu kama hicho. Itasema, unaweza ukasema naona hii haina maana, iondoe. That's about the comment, kwamba una select eneo ambalo unataka kusema. Kwa mfano, unaweza ukaselect hapa pote, ukasema add new comment, ukasema please replace this paragraph with, kama kuna maneno umemwekea unaweza ukamwekea, maanake atayakopi. Let's say hata mwalimu akiwa unamtumia anaweza akafanya kwa mfumo huu. This is about comment, kwamba una select eneo ambalo unataka kusema, na kwenye document review za namna hii you need to be precise, ili mwenzako yule ambaye amekupa review anaweza akakuelewa moja kwa moja. Otherwise kuna wakati itabidi akupigie simu, hapo ulisema ni replace, ulikuwa na maana gani? That's the concept of comment, kwa kutumia comment. Lakini ukitaka kutumia track changes under the same menu review, utakuja utaklik hapa kwenye track changes, review then track changes. Ukienable track changes, maana yake kwamba hii document yako yule atakapokuwa anafanya kazi, maana yake itakuwa inaonyesha alichokifanya. Kwa mfano nikisema hapa mbona nimedelete hapo, maana yake imeonyesha kama mstari kekundu hapa. Maana yake hii inaonyesha kwamba kuna kitu nimefanya, review hapo. Sasa hapo utaona nikisema view reviewing pane, utaona kwamba this document has been set up to assist students. Malongo, Emmanuel Malongo deleted. Naona hii haina maana, iondoe. Utaona hapo nimecomment. Please replace hii. Kwa hiyo reviewing pane inakuonyesha activity ambazo yule amefanya mtu uliye mtumie ile document yako. Sasa once ukiipokea kutoka kwa hiyo mtu ambaye amefanya review, unatakiwa pia ujiridhishe zile comments au zile track changes ulizoziona ambazo amezifanyia kazi. Je, umezi accept? Baada ya kuzi accept ukasema ziko okay, kuna neno hapa limeandikwa accept. Sasa ukiklik hapo accept, kuna ku accept all the changes. Manake itakachokifanya hapa ina accept the changes zilizofanyika kupitia track changes. Kwa hiyo unaweza ukamwambia accept all the changes au accept all changes and stop tracking. Ukisema accept and stop tracking, manake una off ile option ya kutrack changes. Lakini kama unataka ku accept tu hizo alafu kaendelea tena kufanya mabadiliko, itaendelea kuwa na option ya kutrack zile changes. Mwisho wa siku wewe ndio unatakiwa uliyetoa hiyo document kwa ajili ya review, uridhie yale mabadiliko au maoni waliotoa watu kupitia track changes,
then you can say accept all and stop tracking. Na ndio maana utaona automatically kamstari kekundu kametoka. Lakini kama ningesema accept all changes, then kangeweza kuendelea kwamba naendelea kutrack kila atakachofanya mtu kwenye dokumenti yangu, najua amefanya kitu gani. The same hata hizo option alizofundisha Mashala jana, issue ya Google Doc ina allow hizo option za mfano kama comment. Kama original owner wa document, mwisho wa siku utaanza kusema hii document, na ukiangalia hapa kuna option ya na hivi kwa sababu ni mimi mwenyewe, maana ionyeshi option ya resolve iko active, lakini somebody can also reply hapa. Sema kwa sababu ni the same user, lakini ukiwa kwenye user mwingine expect kwamba itaonyesha jina la huyo user aliye edit hapo, alafu wewe kama ni original document ya kwako ikirudishwa, then unaweza ukasema resolve. Maana yake kwamba hicho kisema nimeshakifanyia kazi. Thank you for listening. Najua nimechukua muda wenu kidogo kama 7 minutes. Naomba labda Mashala kama kuna chochote turudi kwenye selfie. Nafanya recap ya item ya 4. Don't worry. Any question? Advice? Sorry. Hello. 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 Kwa sababu hii inarekodiwa. Yes. Hope kwamba mtatutumia ili tuwe tunafanya reference ya kutokea nyumbani au maeneo yetu ya kazi. Itatusaidia pia. Sawa. Zinakuwa shared, huwa na share. You can turn on your video. Tuwaone. Mimi bwana nionekane hapa. Martha iko jirani yetu hapa. Sasa si ya kwako umeturn on. Martha uje ukae huku utakoza picha siku zote hizo utakoza picha. Na wasubiri wengine ambao wana mazingira mazuri ya kuturn on video. I think wametosha. Okay. Nashukuru sana. Kama kuna concern, advice. Mashallah, you have anything to say? On my side mimi nadhani sina nisiongee sana. Just vitu vichache vya kusisitizia. Tunapofanya mazoezi ndivyo ambavyo tunakuwa bora zaidi. Kwa hiyo at the end of the day hii video itakuja, nadhani haitazidi saa 3 saa ngapi the video will come, lakini pamoja na kwamba video tutatoa, lakini pia na nyinyi muendelee kufanya mazoezi. Otherwise niwatakie jioni njema. Ima, thank you for a wonderful session. Asanteni jamani. Shukran. Mungu awabariki sana walimu. Mwalimu Francis na mwalimu Emmanuel, Mungu awabariki. Asante kwa kipindi. Asante sana jamani. Asante kwa kipindi.